Good morning, students. In this video, I will be continuing the rules. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. copy reading, 5 C's, responsibilities of a copy editor, skills required, some copy editing symbols. This is how a copy edited copy looks like. And we discussed the rules related to proper nouns, punctuation, quotation marks. In punctuation, we discussed commas, quotation marks, apostrophe, dashes. So there are mainly 3 dashes. One is hyphen, N dash and M dash. We discussed 3 types of dashes. N dash എന്ന് പറയുന്നത് May to September. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു range of numbers പറയുമ്പോൾ we use N dash. And for these things, so like Sino-Japanese and Chinese-Japanese in the parayila, it is the same thing. I couldn't explain it properly in the last video. So Sino എന്ന് പറയുന്നത് Chinese എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ Sino-Japanese എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ Chinese-Japanese എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. It is the same thing, the same combination. പക്ഷേ ആദ്യത്തേൽ usually we have hyphen in the first one because their prefix couldn't stand alone. പക്ഷേ ചൈനീസ് ജാപ്പനീസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഡാഷ് ആണ്. എൻ റൂളിലുള്ള ഡാഷ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡാഷ് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും യൂഷ്വലി അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സീനോ ജാപ്പനീസിന് ഹൈഫനും ചൈനീസ് ജാപ്പനീസിന് വി യൂസ് എൻ ഡാഷ്. I couldn't explain it properly in the last video, so I am explaining it once again. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എം ഡാഷ്, like it is parenthesis. Parenthesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഐഡിയ തന്നെയാണ്, അതായത് അഡീഷണൽ തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ബട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് അവേ ഫ്രം ദാറ്റ് സെന്റൻസ്. Possessors. And now we are moving to these topics, quotation marks and italics. അപ്പോൾ quotation marks യൂസ് ചെയ്യുന്ന we use it for title of articles, chapters in books, academic papers, radio and TV programs that are not part of a regularly scheduled series, songs in album, seminars for which the name is descriptive, and workshops. And also use them for comments made by interviewed people, of course. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് interviewed people ഒരു നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ quotation marksൽ എഴുതാം. And italics നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റിൽസിനാണ്. ടൈറ്റിൽസ് ഓഫ് ബുക്സ്, മാഗസിൻസ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, TV series, plays and movies. For example, ടൈറ്റാനിക്, അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ടൈറ്റാനിക് is in italics. Al Pacino was featured in the Inside, മാഗസിൻ്റെ പേര്, അതിന് italics ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. He want to publish in the New York Times. Everyone knows that appearing on the cover of Sports Illustrated is a jinx. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ മാഗസിൻസും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇറ്റാലിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And punctuation should always appear inside the quotation marks. അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. Punctuations എല്ലാതും quotation marksന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്, except when using semicolons and colons. And in the case of question marks, an exclamation point that apply to the entire sentence, not just the quoted material. For example, have you heard the songs Steamroller? അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന quotation marks it comes inside the question mark. ഈ പറയുന്ന question markന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. I can't believe they actually sang Why Don't We Do It in the Road. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ്, quotation മാർക്സ് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, സിംഗിൾ quotation ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം entire quoted material comes in the ഈ പറയുന്ന ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് വരും. Now we look at numbers. Numbers എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. So numbers 1 to 9 are written in words, while numbers 10 and above are written in figures, like 9 students എന്നുള്ളത് 9 എന്നുള്ള എഴുതാം. അതിന് മുകളിൽ 10 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ use figures. 13 children, 14, all are these in figures. And don't begin a sentence with a numeral. അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ
12 children were there in the bus. അതിൻ്റെ അകത്ത് 12 എന്നുള്ളത് ഫിഗറിൽ ഒരിക്കലും എഴുതില്ല. വി സ്പെൽ ഇറ്റ് ഔട്ട്. TWELVE എന്നുള്ളത് സ്പെൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് AP അല്ലെങ്കിൽ AP അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ ദേ എഗ്രി ഓൺ ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് യൂസ് കോമാസ് ആസ് എ 1000 സെപ്പറേറ്റ്. Like it makes larger numbers easier to read both in screen and on print. Like the stadium has 37,000 seats. അതിൻ്റെ അകത്ത് 37 കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇടുക. അത് വായിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. And spell out estimated or rounded large numbers like nearly 800 million people എന്നുള്ളതിന് rather than saying in all these figures എഴുതുന്നതിന് വരെ 800 million people എന്ന് എഴുതുക. And use figures for weight and dimensions and spell out the unit of measurement like 5 feet tall. Dog weighs 3 pounds, 3 ounces. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ figures ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് instead of words. And use numerals for the following. Numerals ആണ് നമ്മൾ when you talk about he is 7 years എന്നുള്ളത് 7, days of the month, degrees of temperature, percentages, proportions, scores, serial numbers, speeds, time of day, years. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ you use numerals, not you don't write it in words. And abbreviations ന്റെ rules ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. Avoid unnecessary abbreviations, and if there are unfamiliar abbreviations, explain it first. ആദ്യം അതിന്റെ explanation കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതിന്റെ abbreviation കൊടുക്കാൻ. So make sure that they are not ambiguous. And spell out verse if we അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ abbreviation എഴുതുമ്പോൾ വി ഡോട്ട് എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അത് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ റോമൻ നമ്പർ. 5 എന്നുള്ള ഒരു റോമൻ നമ്പർ പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് avoid that. And avoid using FF dot to mean both folios and following. അതിന് രണ്ടും നമ്മൾ സാധാരണ FF എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ abbreviations confusing ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം അത് spell out ചെയ്യാം. And use English rather than Latin. For example, see above rather than be supra എന്നുള്ളതാണ് see above ന് നമ്മൾ ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. And no full point after percent or abbreviated units of measurements like millimeter, LB എന്നുള്ള യൂണിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് full stops ഇടണ്ട. Sorry. And some British publishers omit full point after contractions like doctor, Mr, saint എന്നുള്ളതിന് ശേഷം full stop ഇടുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. And only common exception to the rule is നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ abbreviate ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം NO കഴിഞ്ഞിട്ട് full stop ഇടാറുണ്ട്. And for plural abbreviations like psalms, volumes, അതിന് include the last letter of the plural form കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കാറുണ്ട് PSS അല്ലെങ്കിൽ VOLS എന്നുള്ളത്. And abbreviations consisting of initials should have point after each initial or no point. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽസിന് ഒന്നുകിൽ P.P.M എന്നല്ലെങ്കിൽ PPM എന്ന് നൽകുക. അല്ലാണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ PPM കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ അവസാനിക്കരുത്. And avoid single apostrophe in plural like NCOs. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന apostrophe avoid ചെയ്യുക. So these are the rules. And AM, 10 AM, 10 PM അതിന് ലോവർ കേസ് ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. AM എന്നുള്ളത് ഒന്നിച്ച് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് എഴുതുക. An abbreviation with full point at the end of a sentence. Don't add another full point. For example, example എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമാണ്. ഒരു സെന്റൻസിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. Spelling. സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട്. ഏതാണോ സ്പെല്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവസാനം വരെ അതേ സ്പെല്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കളർ എന്നുള്ളത് CLOR
UR എഴുതാറുണ്ട്, CLOR എഴുതാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. And except in quotations, retain the original spelling whether correct or incorrect. So you are quoting a passage from another textbook. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാസേജിൽ ഏതാണോ സ്പെല്ലിംഗ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. അത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. retain the original spelling. And ensure consistency by following single dictionary. And always adopt first entry spelling then variant spellings. പലരും ഒരു വാക്കിന് തന്നെ പല സ്പെല്ലിങ്ങുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പെല്ലിങ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻഡവർ എന്നുള്ളതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കളർ വരുന്ന പോലെ OUR ഉണ്ടാവും, OR ഉണ്ടാവും. ആദ്യം വരുന്ന ഏതാണോ സ്പെല്ലിങ് അത് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് വേർഡ് ഡിവിഷൻസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. സോ വേർഡ് ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് ഇസ് ഹാർഡർ ടു റീഡ്. അപ്പോൾ ഒരു വേർഡ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ, ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം ഒരു വേർഡ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ആ വേർഡിൻ്റെ അകത്ത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഹാർഡർ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അകത്ത് സ്ഥലം തീർന്നു പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ HAR ഹൈഫൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് DER ഇവിടെ എഴുതും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. And if you choose to divide a word, consult dictionary about where this break should occur. And plurals use ചെയ്യുന്നത് add suffixes like s അല്ലെങ്കിൽ es. For example, laws, taxes. And അതിന് തന്നെ ഗ്രാമറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് there are several exceptions like children. It's the plural of child. Halves, half-ന്റെ mouse, mice, sons-in-law ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള exemptions നോക്കി വെക്കാം. And dates and times of the day. Adilum be consistent. You can either follow this style like date, month, year style like 22nd July 2015 or month, day, year style like July 22, 2015. But you can't use both. ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. And don't use comma between month and year like August 2018 ഇടയിൽ comma വേണമെന്നില്ല. And add a comma after the day if you begin with the month like July 22nd കഴിഞ്ഞിട്ട് comma ഇടാം. Spell out centuries in lower case letters like the 20th century അത് lower case letterൽ എഴുതിയാൽ മതി. And hyphenate centuries when they are used as adjectives before nouns like 18th century thought. അപ്പോൾ അതൊരു adjective ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 19th and 20th century literature അതിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ hyphenate ചെയ്യാം. And decades usually written without capitalization. You can write the 90s. അതിന് capitalization വേണമെന്നില്ല. But acceptable to express them in figures too. Like 1990s എന്ന് എഴുതാം, 60s എന്ന് ഇങ്ങനെ apostrophe ഇട്ട് എഴുതാം. And the only thing is that you should be consistent. And the abbreviation BC, AD. അപ്പോൾ അതിനൊരു റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് BC follows the year. Like 19 BC എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. And AD precedes like AD 565 എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. And numerals are used for most time of the day like 2 PM, 6:20 flight. ഇതിനെല്ലാം numerals ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേർഡ്സിൽ എഴുതില്ല. Exceptions include time expressed in quarter and half hours and in hours followed by o'clock. Excuse me. Sorry. So I'm continuing. So exceptions include time expressed in quarter and half hours and in hours followed by o'clock like 5 o'clock. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ എഴുതാം half past 10, a quarter to 11 or 12. ഇതിനൊക്കെല്ലാം നമ്മൾ you can use words rather than figures. And pair of dates are highlighted to shortest pronounceable form. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് 1946 to 1950 എന്നുള്ളത് you can write like 1946 to 50. പക്ഷേ you can't highlight dates like on BC in 1945 BC 45 to 46 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. BC 45 to BC 49 എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. And if you are constantly retain that system. That is, you must maintain that consistency. And capitalization. So, as you know, the first letter of the sentence is always capitalized and proper nouns are capitalized, not common nouns.
Small letters are usually used for title or position, like the principal. Small letters use here. And you can use capitalized titles. When you study grammar, you already know this. And acronyms. Acronyms are usually written in capital letters, BCIS. And check if the letters of the acronym are in the correct order. And when an acronym appears for the first time in a news story, it is written after its meaning and is enclosed in parentheses. ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദി ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് UP എന്നിടാം. Paragraph. Usually, the first sentence of a paragraph is intended. അതായത് ഇത്തിരി മാറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. In news stories, the rule is one paragraph, one sentence only. ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് one sentence and the explanation. And grammar, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. Tenses of verbs, subject verb agreement, pronoun antecedent agreement, that is the agreement in gender and number, articles, ഇതെല്ലാം കൃത്യമാണോ എന്ന് നോക്കുക. Errors എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാം. Remember that it is he said not said he, Aquino said not said Aquino, and it is something like 3-day training, not 3 days training, and trained for 3 days and not trained for 3 day. അപ്പോൾ ഈ rules എല്ലാം നോക്കാം. And this is another part, book design or standard book. ഒരു book design എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. So it is like book design is the art of incorporating the content, style, format, design and sequence of various components of a book into a coherent whole. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ, കണ്ടന്റ്, ഫോമാറ്റ്, ഡിസൈൻ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And as it is said that book design, though largely forgotten today, methods and rules upon which it is impossible to improve have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied. So you need to know all these methods and rules which have been developed over centuries. So to produce perfect book, it should be brought back to life. Other, it should be followed. Book design. So this is a book structure. So before hearing this lecture, please take a book. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു ലൈബ്രറി എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബുക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ ദെയർ ഇസ് ദിസ് ഫ്രണ്ട് മാറ്റർ. Front matter, it is also known as preliminaries അല്ലെങ്കിൽ prelims. It is the first section of book and usually the smallest section in terms of number of pages. Front matter എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് the pages are numbered in lowercase Roman numerals. അതായത് റോമൻ ന്യൂമറൽസിലുള്ള നമ്പറിലായിരിക്കും അത് തുടങ്ങുന്നത്. ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് മാറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ആ ബുക്കിനെ പറയുന്നത്. അതായത് ബുക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ആക്ച്വൽ കണ്ടന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. So each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed on either display pages or blank pages. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ പേജസും ബ്ലാങ്ക് പേജസിലും കൗണ്ട് ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്പർ, പേജ് നമ്പർ എഴുതാറില്ല. And what is this half title? അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മളൊരു ബുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് മാറ്റർ ആണ് ആദ്യം. ഹാഫ് ടൈറ്റിൽ എന്താണ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് പ്രസീഡ്സ് ദ ടൈറ്റിൽ പേജ്. ടൈറ്റിൽ പേജിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഹാഫ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും. And only contains the title as opposed to the author, publisher, etc. found on the full title page. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ടൈറ്റിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓത്തറിന്റെ പബ്ലിഷർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണില്ല. And with a blank verso. Verso നമുക്കറിയാം recto and verso. Verso is the left page. അപ്പോൾ ആ പേജ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ഹാഫ് ടൈറ്റിൽ. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ ടൈറ്റിൽ പേജ്. സോ ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ദ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ഓതർ ആസ് പ്രിന്റഡ് ഓൺ ദി കവർ ഓർ സ്പൈൻ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈറ്റിലും ഓതറും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ പേജിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ there is colophon. What is this colophon? Colophon is all those technical information such as edition dates, copyrights, typefaces, and the name and address of the printer. So in modern books, usually on the verso of the title page, but in some books placed at the end, that is back matter.
ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി എഡിഷൻ നോട്ടീസ് ഓർ കോപ്പിറൈറ്റ് പേജ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. വാട്ട് ഇസ് കോളഫോൺ? കോളഫോണിലാണ് നമ്മളുടെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ഈ ബുക്ക് എത്രാമത്തെ എഡിഷനാണ്, ഏത് വർഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്, ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, typefaces, name and address of the printer. All these things are written in this page, which is known as edition notice or copyright page. And next is frontispiece. So that is a decorative illustration on the verso facing the title page. ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ബുക്കിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലത് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. അത് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേഴ്സോ പേജിൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് കാണാം. ഇറ്റ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ബുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഓർ ദ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദി ഓത്തർ. ഓത്തറിൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു പേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിസ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഡെഡിക്കേഷൻ പേജ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് a page in a book that precedes the text. ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് in which the author names the people or person for whom he or she has written the book. ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ആർക്ക് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എപ്പിഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എല്ലാ ബുക്കിലും കാണണമെന്നില്ല. സംതിങ് വിൽ ബി മിസ്സിങ്. എപ്പിഗ്രാഫ് ഇല്ലാത്ത ബുക്ക് ഉണ്ടാവും, ഫ്രണ്ടിസ്പീസ് ഇല്ലാത്ത ബുക്ക് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഡെഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ദേ വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ. സോ ദർ വിൽ ബി ഫ്രണ്ട് മാറ്റർ ആൻഡ് ദെൻ front matter, half title, title page, colophon, frontispiece, dedication, epigraph. Epigraph is a phrase, quotation or a poem, and it may serve as a preface, as a summary, as a counter example, or to link the work to a wider literary canon, either to invite comparison or to enlist a conventional context. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എപ്പിഗ്രാഫ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കൊട്ടേഷൻ പോയം, വേറെ വർക്കിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്കിന് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കാം, അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ തരുന്ന ഒരു സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. അതാണ് എപ്പിഗ്രാഫ്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദി കണ്ടന്റ്സ്. കണ്ടന്റ് പേജിൽ യു ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദോസ് ചാപ്റ്റർ ഹെഡിങ്സ്, നെസ്റ്റഡ് സബ് ഹെഡിങ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് ദെയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് പേജ് നമ്പേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി കണ്ടന്റ് പേജിൽ. ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ഫ്രണ്ട് മാറ്റർ ഐറ്റംസ് ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ together with chapters in the body matter and back matter. അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഫ്രണ്ട് മാറ്ററിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളും എഴുതണം, ബാക്ക് മാറ്ററിൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്തും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. Number of levels of subheadings shown should be limited so as to keep the content list short. അപ്പോൾ സബ്ഹെഡിങ്സ് നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ഹെഡിങ്സും പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. And all those technical books may include a list of figures and list of tables. ഇതും നമുക്ക് content പേജിൽ ചേർക്കാം. And there is this forward. So forward is something like some real person other than the author of the book can write the forward, will tell of some interaction between the writer of the forward and the story or the writer of the story. So a forward to later editions of a book often explains in what respects that edition differs from previous one. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവതാരിക, അതായത് നമ്മൾ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബുക്കിനെ പറ്റി എഴുതിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുകിൽ ബുക്കിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുതുന്ന ആൾക്ക് ഈ പറയുന്ന റൈറ്ററുമായിട്ടുള്ള സം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്രിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആമുഖം. So it is generally covers the story of how this book came into being. So here the author will give out the idea, അല്ലെങ്കിൽ he will give out the origin of this book. ഈ ബുക്ക് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി, എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. Or how the idea for the book was developed. This is often followed by thanks and acknowledgements to people who were helpful to author during the time of writing. Acknowledgement അറിയാം, often part of the preface rather than separate section in its own right. It acknowledges those who contributed to the creation of the book. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന പ്രിഫസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ acknowledgement എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് വെക്കും. And then comes introduction.
അതൊരു beginning section ആണ് in which the author will state the purpose and goals. Prologue add ചെയ്യാം. So it is something like a opening to a story that establishes the setting and gives background details, often some earlier story that ties to the main one, and often gives out all those miscellaneous information. അതാണ് നമ്മൾ പ്രൊലോഗിൽ ചേർക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക, സെറ്റിംഗ്, ഇതിനുള്ള വരാൻ പോകുന്ന മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു സെറ്റിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. And now comes the body matter. So the structure of a work, especially of its body matter, is often described hierarchically. അതായത് volumes എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So volume is a set of leaves that are bound together. Thus each work is either a volume or divided into volumes. അപ്പോൾ ഒരു volume എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഇത് അതാണ്, set of leaves നെയാണ് volume എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു hierarchical order describe ചെയ്യാം. There will be books and parts. Like a single volume may embody either a part of a book or whole of a book. In some works, parts include multiple books, and in some others, books include multiple parts. പല രീതിയിലുണ്ട്. ഒരു സിംഗിൾ വോളിയത്തിൽ തന്നെ പല ബുക്കുകൾ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബുക്സ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്സ് കാണാം. ഇതെല്ലാം ബോഡി മാറ്ററിൽ വരും. Chapter and sections. A chapter or section may be contained within a part or a book. When both chapters and sections are used in the same work, the sections are more often contained within chapters than reverse. Modules and units. So these are the part of body matter. Modules and units are divided. So chapters are grouped into bigger parts, sometimes called modules. The numbering of the chapters can begin again at the start of every module. In education books, especially, the chapters are often called units. The first page of the actual text of the book is the opening page, which often incorporates special design features such as initials. For example, the Christian Bible. So it is usually bound as a single volume, and it is divided into two testaments, which is more typically described as parts, and differ in length by factor of 3 or 4. Each containing dozens of books. ഇതാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ക്രിസ്ത്യൻ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത് അതൊരു സിംഗിൾ വോളിയമാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അത് 2 പാർട്ട് ഉണ്ട്. 2 പാർട്ട് തന്നെ അത് ഈക്വൽ അല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡസൻ ബുക്സ് ഉണ്ട്, പല ആൾക്കാർ എഴുതിയ ഡസൻ ബുക്സ് ഉണ്ട്. Each in turn contain multiple chapters. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ബുക്സിൻ്റെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, which are most often divided into verses, each containing roughly one independent clause. അപ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ തന്നെ ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ വോളിയമാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ബുക്കുണ്ട്, 2 ബുക്കിൽ തന്നെ 2 ടെസ്റ്റമെന്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡസൻസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഓരോ ഇത് എഴുതിയത് ഓരോ ഡിസൈപ്പിളും, ജീസസിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾ എഴുതിയ രീതിയിൽ ഓരോ ബുക്കുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ വേഴ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബോഡി മാറ്റർ ഓഫ് എ ബൈബിൾ. And now we come to front cover, spine and back cover of the dust jacket. അതായത് ഒരു ബുക്കിന്റെ ജാക്കറ്റ്, ബാക്ക് കവർ, സ്പൈൻ. സ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ബുക്കിന്റെ സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈഡിൽ ഉള്ളതാണ് സ്പൈൻ. And front cover. So the spine of the book is an important aspect in book design, especially in the cover design. When the books are stacked up or stored in a shelf, the details on the spine is the only visible surface that contains the information about the book. So in a bookstore, it is often the details on the spine that attract the attention first. അപ്പോൾ സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാര്യം നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഭാഗം, the only visible part is the spine. So usually cover designers make it more attractive. അതായത് റീഡേഴ്സിന്റെ അറ്റൻഷൻ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. Front cover is the front of the book and is marked appropriately by text graphics in order to identify it as such, namely as the very beginning of the book. Front cover usually contains ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സാധാരണ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, ഓഥർ ഉണ്ടാവും, പ്രോപ്പർ and appropriate illustration. Back cover often contains biographical matter about the author or editor, quotes from other sources praising the book. ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ, ഒരു നോവൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ചിലപ്പോൾ സൺഡേ ടൈംസ്
ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, ഹിന്ദുവിൽ വന്ന അതിനെപ്പറ്റി വന്ന ഒരു കൊട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ എ സമ്മറി ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ബുക്ക്. ആൻഡ് ബൈൻഡിങ്, ബൈൻഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബുക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ 2 categories അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ബൈൻഡിങ്. ഒരെണ്ണം ഹാർഡ് കവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ബാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ദോസ് സ്റ്റിഫ് കവേഴ്സ് opposed to flexible ones. So the binding of a hardcover book usually includes boards often made of paper board വെച്ചാണ്, and it can be covered in cloth അല്ലെങ്കിൽ leather. there are ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിന്റെ ലെതർ കവർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രൈസ് മാറാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പേപ്പർ കവർ ബുക്ക് ഇറ്റ് മേ ബി അറൌണ്ട് പ്രൈസ് ഒരു 500 ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെതർ ബൗണ്ട് ബുക്ക് ഇറ്റ് മേ ഗോ അപ് ടു 5000 rupees. അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യാസം ആ ബൈൻഡിങ്ങിൽ, ആ പറയുന്ന കവറിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ വരും. സോ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ബൈൻഡിങ് ഇസ് പേപ്പർ ബാക്ക്. നമ്മൾ കാണുന്ന സോഫ്റ്റ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കവർ ബുക്സ് ആണ്. Most paperbacks are bound with paper or light cardboard, though other materials such as plastic can be used. The covers are flexible and usually bound to the pages using glue. That is perfect binding. പിന്നെ some small paperback books are subclassified as pocket books എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. So these paperbacks are smaller than usual, small enough to barely fit into your pocket. There is something like pocket dictionary എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. And however, the capacity to fit into a pocket diminishes with increasing number of pages and increasing thickness of the book. Such a book may be still designated as pocket book. Page spread എന്താണ്? So page spread is a basic unit in book design, and left page, as you know, it is also right page is recto, and it will be of same size and aspect ratio and are centered on the gutter where they are bound together at the spine. The design of each individual page, on the other hand, is governed by canons of page construction. There is something known as canons of page construction. അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേജസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേഴ്സും റെക്റ്റും പേജസ് നമ്മൾ സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും, ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെൻറ്റേർഡ് ഓൺ ദി ഗട്ടർ. And the possible layout of the sets of letters of the alphabets words on a page is determined by what is called as print space, and is also an element in the design of the page of the book. Print space. Clearly, there must be sufficient space at the spine of the book if the text is to be visible. നമ്മൾ ചില ബുക്കുകൾ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ സ്പൈൻ്റെ ഇത് അങ്ങ് അടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ടെക്സ്റ്റ് പകുതി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ആ ബൈൻഡിങ് ചെയ്യാൻ. On the other hand, the other 3 margins of the page which frame the book are made of the appropriate size for both practical and aesthetic reasons. അപ്പോൾ ഒരിടത്ത് സ്പൈൻ വരും, ബൈൻഡിങ് വരും. അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ബൈൻഡിങ് നടത്താൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള 3 മാർജിനിലും ഈ പറയുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. So that is print space. Print space in the German word ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So that is a typographic term that determines the effective area on the paper of a book, journal or other press work. So the print space is limited by surrounding borders. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. In other words, the gutters outside the printed area. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന printed area outside gutters എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു print space തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രിന്റിങ് പോവാൻ. So the term actually comes from German term ആണ്. It actually comes from this hot metal typesetting. ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് hot metal typesetting എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർഗം. So above the desktop was a mirror that is known as spiegel, where the typesetter could read the inverted letters. അങ്ങനെ inverted letters അടുക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് സ്പേസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിരുന്നത്. And how to index a book. So the main purpose of the index, അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ റീഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ വേ അറൗണ്ട് ദ ബുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്പെസിഫിക് മാറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ബുക്ക് മുഴുവൻ വായിക്കണമെന്നില്ല. യു ഗോ ടു ദ ഇൻഡെക്സ്. So there only key concepts and names are indexed, and book which is over indexed is not helpful and may even put a potential reader off the book. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓവർ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Most books need only one index.
Although in some specialized books there will be something like index of names and index of subjects. And you should keep the index simple, include topics as well as proper names, but do not index passing mentions which give no information about the topic or person. അപ്പോൾ വളരെ പാസിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ചെറിയ ആയിട്ട് ഒരാളെ പറ്റി പറയുന്നുള്ളത് എങ്കിൽ അത് ഇൻഡെക്സിൽ പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ടോപ്പിക്സ് വളരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ നെയിംസ് ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡെക്സിൽ പെടുത്താം. So when you index, put yourself in the position of a potential reader. ആരാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഇൻഡെക്സിൽ ടോപ്പിക്സ് ഇടാൻ. And better to start by over indexing than by under indexing. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വേണം ഇൻഡെക്സിങ് എന്നുള്ള ജോബ് തുടങ്ങാൻ. But later you can delete what you think as unnecessary. And there is no need to index the forward or preface unless it gives information pertinent to the subject of the book. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർവേഡിൽ അവതാരികയിൽ കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫസിൽ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻഡെക്സിൽ ചേർക്കാറില്ല. Footnotes should be indexed only if they give additional information. അതും അങ്ങനെ തന്നെ. Endnotes അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡെക്സിൽ ചേർക്കാം. Bibliographies, general list of references, അതൊന്നും നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിൽ ചേർക്കാറില്ല. Though a list of references can double as an author index. List of references എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. Illustrations should usually be indexed. Illustrations നമ്മൾ usually index ചെയ്യാറുണ്ട്. And choice of headings. Main headings normally nouns ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് rather than adjectives or verbs. Agriculture, decline of ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, നോട്ട് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് നോവൽസ് വിക്ടോറിയൻ, നോട്ട് വിക്ടോറിയൻ നോവൽസ്, അങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത്. And you combine entries like if a word is used both singular and plural forms, അപ്പോൾ ആ എൻട്രീസ് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. And only one form should be used in the index, like bishop duties എന്നുള്ളതിന് bishop duties of എന്നുള്ളത് ചേർക്കേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ ചേർക്കുക. When a word has more than one meaning, there should be separate entry for each meaning with an explanatory phrase. So these are the rules related to indexing. So we almost come to the end. Proper names index ചെയ്യുമ്പോൾ saints, kings and popes are indexed under their four names, like William IV എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ for places, institution, acts of parliament, books and play titles, അതിനെല്ലാം they are placed under the first word after the article, like abortion act കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് the importance of being earnest, comma the, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം മാറ്റി അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ നെയിംസ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. സോ നോ എൻട്രി ഷുഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ഓർ ദ. And cross references should be the final sub entry. For example, ഈ പറയുന്ന സിഗ മേക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പലയിടത്തും റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സിഗ മേക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് 1167, ലേബർ ഓഫ് സിഗ മേക്കേഴ്സ് 73, മെഷീനറി ഓഫ് സിഗ മേക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് 114, യൂണിയൻസ് ഓഫ് സിഗ മേക്കേഴ്സിന് 20. അപ്പോൾ സി ഓൾസോ സിഗരറ്റ്സ് ഔട്ട് വർക്ക്. അപ്പോൾ ക്രോസ് റെഫറൻസസ് വരുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അതിന് തന്നെ സബ് എൻട്രീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിഗ മേക്കേഴ്സിന്റെ സബ് എൻട്രീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ these are the rules related to indexing. So we come to the end of all these rules. I know it is a new topic for you, so please listen to this video carefully and make notes out of it. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരാവുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ്. യു നീഡ് ടു നോ റൂൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഡെക്സിങ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് സ്ട്രക്ചർ, ബുക്ക് ഡിസൈൻ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we will meet for a live class and we will discuss. So thank you girls, have a nice day.